Hello, ladies and gentlemen. Today I bring to you the topic causes of schizophrenia. The causes of schizophrenia remain unknown. However, there are theories to suggest what causes schizophrenia. The first theory is the psychological or experimental theory, which states that schizophrenia develops in early life because of various stressors. Such stressors like poor mother-child relationships. So tiri kuti schizophrenia haina chainozikamwa kuti chindo cause, asi vakanzveranzvera mabhuku vakaona sekuti pane zvingangokonzera zvinoita sekuti ukama hwomwana namai pakukura kwake achiyaruka kubva achiyamwa, kana huri zvisina kumira zvakanaka, mwana iyeye anogona kunge aine dambudziko kusi kwepfungwa dzake achikura, zvinozobudikira oonekwa akura. Ukama hwakaita sekuti pamwe mai vangange vasipo, vangadaro vashaika kana ngosiya mwana for various reasons, mwana okura achichengetwa nevamwe. But tinoziva isusu kuti kuchengeta kwevamwe hakuzofanani nekwamai. Mai vane zvakawanda zvinoita kuti iyi mwana ange achinzwa kuti ana mai. Ndosaka macheso akazoti pabvazino pasara vende, nyange ukatengera regold asi harisiripo. So some cannot care well for these children, therefore they suffer from different stressors in childhood. Because an impaired sexual identity and body image, kukura kwevamwe vana vanogona kusaziva kuti ivo vanakomana here kana vanasikana, zvichienderana nekuti ari kubatwa sei. Vamwe vanopfekidza vana mbatya dzechikomana ivo vari vasikana, dzechisikana ivo vari vakomana, vagovaitisa zvimwe zvinofanira kuitwa nevasikana ivo vari vakomana, or vice versa. Izvozvo zvinoita kuti vange vari vasingakuri vakanyatsoziva kuti ivo ndovanani. There is what we call repeated exposure to double binding situations. For example, a child is asked to go and play with others, but the non-verbal language of the mother contradicts that. But chinda unotamba mwanangu wamugezesa, asi womupa ziso rekuti usasviba. But we all know kuti vana kana vachitamba vanotamba nezvinosvibisa. Saka izvo zvinoita kuti vana vakure vasingakurumidzi kugona kuita decision. Kana kuti mwana anogona kunzi aite mabasa asiri ezera rake kana asiri eroo yake, achifanira ngopuwa chikafu kana kuti chokudya, vorega kumupa chokudya kuita sepunishment. Izvozvo hazvinaonaka pakuyamwisa vana. Then when parents fight or quarrel in the presence of children, vana havazvifariri, because the mother is the source of life for the baby. Akazoona mama wake vachirohwa nababa, iye asina simba rokuita overcome the father, zvinomushungurudza, because the source of life is being ill-treated. In other cases, in relationships where a single parent raises the children, mwana anogona kunge asina whoever to identify with. For example, if a boy grows in the hands of the mother, tinoziva vana vanombotamba vachipfeka mbasha dzanababa. Chikomana chogona kumbopfeka mazibhutsu ababa, chichifamba chiri mumazibhutsu ababa, chichizviidentify nababa. The same vasikana vangona kudaro vachimbobereka zvimudhori. But kana parent iyoyo isipo, the child is no one to identify with. That's why vamwe vana vachinetsa zvikuru vakomana vanenge vakura namai, they don't easily make decisions. Vanenge votoda kunzwa kuti mai vati kudii. Some children tend to withdraw kana vaona zvinhu zvichivanyanya kuvaremera. They withdraw, isolate, wait another regression. Then we notice that in a child who has not been bedwetting, they begin to bedwet. Kureva kuti mwana ayatopinda dambudziko, akutodzikira, ari kutoregress.
zvinhu zvinowanikwa mwana vanenge vashungurudzika. So all in all, ngatichengetedzei vana kubva pakutanga vachikura to prevent schizophrenia. The other theory is the biological theory or the genetic or biochemical theory. This one states that genetics or heredity predisposition suggests that the child of schizophrenic parents are apt to develop schizophrenia than other persons. Approximately 40% of children born to schizophrenic parents who are both schizophrenic will be affected. And if one is schizophrenic, that is the parent, then 10% of the children will be psychotic. Iyi nyaya yenodzera. Kune zvirwere zvinofamba nemadzinza nemajinsi. Saka tiri kuti isusu kana baba namai vese vachirwara neschizophrenia, vana vavanozvara 40% yevana ivavo zvichindira kuti vazvara vangani vane mukana wekuita schizophrenia. Asi kana mubereki wana akawana munhu ane schizophrenia iye asina, 10% yevana ivavo vane mukana wekuita schizophrenia. Saka ngatizivei kana towanana uri kuwana ana anobva kupi. Kwaisimbonzi roorana vamatongo kureva kuti vanozivana. Saka boys and girls, watch. The biochemical theory, substances like hallucinogens which accumulate in the body and cause an elevated level of dopamine are thought to cause schizophrenia. Dopamine in excess allows nerve impulses to bombard the brain, resulting in schizophrenic symptoms. The cause of the increase in dopamine are still yet not been found. Zvirukureva this theory ndezvekuti mumuviri medu muna anonzi neurotransmitters anosiyana-siyana mhando dzawo uye mafunctions acho. Saka dopamine ndio imwe inoita kuti tifunge zvakanaka, inotransmita nerve impulses pamaneurons in the brain. Saka ikanyanyisa kuwanda, excess of it ikawandisa, inoita kuti nerve impulses iwayo akanganise kutransmita kwaanoita impulses kana kuti kufunga. Take for example, munhu ane zvaari kufunga, asati apedza fungwa iyoyo atofunga zvimwe, asati apedza fungwa iyoyo atofunga zvimwe. Kana akuri kutaura anenge akutaura achikurumidza achivhenganisa pedzisire nyaya yacho iri kutaurwa ichina nomusoro. Ndo nyaya yedopamine theory iyoyi. Saka kana vanhu vazonzi kuchipatara vanongopa mapirizi anodzisa dopamine. Saka iyi haina control nokuti hatisi kuziva kuti mahallucinogens aya ari kubva nepi. Then there is the environmental or socio-cultural theory. It is a psychological framework that explains how social interaction and cultural factors shape learning and development. Cognitive growth is influenced by interacting with others more knowledgeable. For example, my peers, my parents, my teachers, or others. Saka nyaya apa ndeyekuti kuti tidzidze zvatinotaura tichiita zvekutaura kwandoita kuti ndakatodzidzawo kune vamwe. But now with schizophrenia kurunzi ava vanobva kune nhamo, vachibva kune nhamo, vane nhamo vane mukana wekusambo experience avo inonzi success. Vanenge vachingogara vari munhamo. Regai ndikupe example sokuti a single woman who has chronic illness has 4 children, and pavana vake 4 ipapo mukuru ane 8 years, zvimwe zvidiki. The 8-year-old is not going to school together nevamwe vose. Mama vanotowana chikafu pakusocial services. So you find kuti mwana uyu anenge akuita care for the mother and other siblings to the extent that haana mukana wekutamba nevamwe vari older to ye, kuti ashare ideas nokuva anodzidzawo zvitsva. Saka instead anopedzisira akuva anozvi-isolata, akucreata ye own world, achifantasiza
achicreata own language kana achiti kufantasiza kureva kuti anenge aine zvaanofunga zvimwe zvee zvakamunakira chose achizviona sekuti zvakanaka chaizvo zvikungozvi sokuti kuzvitutumadza kana kuzvitarisira pasi pesiri kana nozenge oindarakta naye anenge akuratidza masymptoms eschizophrenia because haasi kudzidza. So tiri kuti isu it is nice to be with others. Ndo pamwe panozomuka anonzi magrandiose delusions because mwana uyu ari kuita fantasy yakanyanyisa inozopedzisira ita sereality kwaari zvoita sezvechokwadi. Kana akangoda kuti anonisa mvura anotozoona seanonisa mvura zvokwadi ipo pasina. Then the other theory is the organic theory. If you remember paclassification pedu takati kune anonzi organic psychosis. Saka with the organic theory suggests that those who suggest the organic theory offer hope that schizophrenia is a functional deficit occurring in the brain and caused by such stressors as infections, poisons, trauma to the brain matter, abnormal substances. They also propose that schizophrenia may be a metabolic disorder. Something has happened to the brain or has occurred to the brain causing it not to function well. Saka tiringoti brain here haisi kuwana nutrition yakanaka. Pamusoro pezvi iri kutowana infection. Yawana infection yodisturba zvatambotaura zvekutanga zvana dopamine yobva yakanganisa mashandiro. Saka in other words, let's prevent diseases from our children as they grow. Vitamin D deficiency theory. The vitamin deficiency theory suggests that persons who are deficient in vitamin B1, B6, B12, and C may become schizophrenic as a result of severe deficiency. Vitamins are essential organic compounds that regulate metabolism, boost immunity, promote growth, development, tissue maintenance. So for vitamin deficiency, truth is kana muviri uchishayiwa mavitamins munhu anogona kuita schizophrenia because mavitamins anobetsera pakudzeya metabolism, kuboosta immunity, kureva kuti inowedzeredza kuti muviri uzvidzivirire kuzvirwere. Mavitamins agokonzera kuti pave nekukura, growth and development. Mavitamins agokonzerazve tissue maintenance, ukakuvara kana kumaintaina worn out tissues. So vitamin B complex is crucial for energy metabolism, red blood cell formation and nervous system function. Kana chiti nervous system toriva system iri mumuviri iyo inoita kuti tinzwe kutsva, kutonhora kana kurwadza, uye inoita kuti maziso, maoko paite coordination muviri wose. Saka with the lack of vitamins panokanganisika. Patati red blood cell formation, red blood cells pano vakanzvera zvidzidzo, red cell rimwe rinonzi rogona kugara 120 days, which is 4 months. Saka pakashayiwa replacement or formation of other red blood cells, munhu anoita anemia. Anemia futi yobva yakonzera kusashanda kwakanaka kwepfungwa. So all in all, those are these being the probable causes of schizophrenia. Let's share and try to prevent as much as possible for the causes of schizophrenia in our children. Right? I'll continue with schizophrenia. You can share with me in the comment section, and I'm prepared to deal with all chronic diseases, provided you mention something in the comment section. But from today, the next lecture will be on epilepsy,
because somebody is worried about what goes on in Nepal. Thank you.